Belum lagi. Oh, okay. Alright, okay. Jom. So, apa yang awak dah belajar so far? Form 5. Form 5 punya chapter. So, dia benda yang sama kan? Ya. So, boleh ke saya assume soal kiranya chapter ni akan jadi senang untuk awak? Okay lah. Some But bisa. Tak juga. have a little bit maybe tricky part lor. Okay. Tak apa. I did not question. Okay, so maybe ada certain yang cakap mudah, maybe ada setengah yang cakap kurang faham. Okay, so tak apa, kita go through together. Alright, so sequence and series. So dia terbagi kepada dua So apa beza antara sequence and series ni? Sequence versus series. What's the difference? Kalau sequence list of order number. Order number. Okay, cuba bagi contoh. Contohlah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay. Lepas tu ada A tu first term. A first Satu. term. Sama dengan 1. Okay. Lepas Okay, tu kalau ada D. ada D. Okay, so D dia berapa? T2 tolak T1. T2 tolak T1 sama dengan 1. Okay, so itu adalah sequence. Okay, so kalau series pula, apa beza series dengan sequence ni? What's the difference? Senang je sebenarnya. Series macam tambah. Apa? Series macam apa? Serius tu dah tambah. Tambah. Okay, betul. So, beza dia hanya pada penulisan sahaja. So, kalau dia cakap sequence, cara tulis dia mesti koma. So, dia ada koma kat sini, sini, and so on. Okay, but kalau dia cakap series, dia mestilah 1 plus 2 plus 3 plus so on. Okay, so itu adalah beza sequence dan juga series. Okay, so yang tadi kawan awak cakap ni, A is equal to T1, lepas tu D is equal to T2 minus T1. So kita ambil term yang kedua, which is 2, and then minuskan dengan the first term, which is 1, so we will get 1. Okay, so this one is it arithmetic sequence or geometric sequence? Arithmetic. Arithmetic. Okay, so beza antara arithmetic dengan geometric kita boleh tengok pada pattern dia. Okay, so this one is arithmetic. Tak buat pula. Okay, so kalau lah contohnya kita ada, let's say we have 2 and then we have 4, 8, 16 and so on. Okay, so for this one, bila kita ada satu sequence ataupun series ataupun progression, first thing yang kita kena kenal pasti is sama ada dia arithmetic ataupun geometric. Okay, so kalau tengok kepada sequence ini, bila awak, contohlah awak nak konon-konon dia adalah arithmetic, so awak tolakkan. So awak ambil second term tolak dengan first term, so 4 tolak 2 dapat 2 kan? So awak dapat 2. Tapi bila awak tolakkan 8 dengan 4, which is the third term minus the second term, you will get 4. Okay, so kalau tengok dekat sini, dia punya pattern situ tak sama. Okay, so bila pattern dia tak sama, maksudnya dia bukan arithmetic lah. So dia maybe adalah geometry. So nak tahu dia geometry atau tak, awak akan guna cara bahagi. Okay, so bahagikan the second term, 4 divide by 2, you will get 2. Okay, and then bila awak buat 8 bahagi 4, awak akan dapat 2 juga. So maksudnya betul lah, awak punya sequence ini adalah geometric progression. Okay. This is geometric. Okay. So itu sahaja untuk arithmetic dan juga geometric. Okay, so saya recap je balik apa yang awak dah belajar based on the video. Okay, so untuk arithmetic dan juga geometric, dua-dua ada formula untuk kita cari dia punya term. Okay, so kita ada formula untuk cari Tn and we also have formula to find Sn. Okay, so sekejap ni saya padam this one.
Okay, so untuk Tn for arithmetic, apa formula dia? Tn equal to A plus A minus A 1 plus n minus 1d. Okay, good. Alright, so ini adalah dia punya Tn yang melibatkan n, a dan juga d. Okay, so ada lagi satu formula kan, dia melibatkan last term. Ingat formula tu. Tn equal to saya tak ingat sebenarnya formula tu. Siapa ingat? The second formula. Two, 2 n over 2. n over 2. Yep. Okay. That one is sum, right? The one is sum Okay, sorry meh. Yeah, some. Okay. Thank you betulkan saya. Alright. So, Tn is equal to n Sn minus Sn minus 1. so How to say that? is equal to Sn minus Sn minus 1. This one. Yeah. Okay, good. Alright, so untuk yang second ni, so kita bagi contoh untuk mudah faham. So let's say lah awak nak cari T2. Okay, so awak ada formula Sn je sekarang ni. Awak tak ada formula untuk Tn pun. Okay, so untuk cari T2 daripada formula Sn yang diberikan, so awak boleh buat T2 equal to S2 minus S1. Okay, daripada situ awak dapat cari dia punya T2 second term. Okay, so tu contoh dia. Okay, so settle yang itu. Okay, so sekarang kita pergi Tn untuk geometrik pula. So kalau untuk geometrik, dia punya formula of Tn is AR to the power of n. A minus 1. okay, good. Alright. So formula dia senang je. Dia adalah A darab R power of n minus 1. Okay, that's it. Okay, so untuk Sn pula. So for sum of term. Okay, so sum of term ni maksudnya contohlah kita ada 3 term. Okay, so soalan minta kita cari sum of the first 3 terms. So maksudnya dia nak kita cari S3 equal to T3 plus T1 plus T2. Okay, so itu adalah sum of first 3 terms. Okay, tapi kalau contohlah soalan tu minta awak cari S100. So takkanlah awak nak buat satu-satu kan? T1 tambah sampai 100. Okay, so itu adalah nama dia penguasa. Okay, so kita ada satu formula lain untuk kita cari sum of the term. Okay, so untuk arithmetic, formula dia adalah is it n over 2 2a plus n minus 1d. Betul ke? Okay, so ini adalah formula untuk cari sum of arithmetic progression. Okay, so kalau untuk geometrik pula, so dia ada 2 formula. Saya rasa macam tak muat. Okay, so untuk geometrik, so kita ada 2 formula. So first adalah when your R is greater than 1. Okay, so bila R awak greater than 1, formula untuk Sn awak adalah A in bracket R minus 1, R power of n minus 1 over R minus 1. Okay, and then another one, if R is less than 1, so your Sn will be A 1 minus R to the power of n over, 1 minus R. Okay, so itu saja. Alright, so setakat ni ada soalan tak? Just recap je ni. Okay, dah Miss. Okay, so let's continue. Okay, so saya terus masuk dekat soalan tutorial Okay, so untuk soalan nombor 1, biasanya dalam exam, saya tak pernah jumpa lagi lah soalan minta kita cari pattern of the sequence selain daripada dia arithmetic dan juga geometrik. Okay,
So kalau macam contoh soalan ni, dia bukan arithmetic dan dia bukan juga geometrik. Dia cumalah macam satu susunan nombor yang ada pattern dia sendiri tapi dia bukan arithmetic dan juga geometrik. Okay, so let's say lah kalau soalan ni awak macam tak reti sangat macam mana nak cari dia punya pattern. So okay je, jangan risau. Okay, sebab soalan macam ni memang rasanya tak masuk pun. Okay, so jom kita try satu-satu. Okay, so untuk first soalan 1A ni, dia bagi kita 1 square, 3 square, 5 square and then 7 square. Okay, so kalau awak tengok dekat situ, pattern yang pertama sekali awak boleh nampak is this one. Dia adalah nombor yang sama. Semua tu adalah square. So ni square, 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 square. Okay, so awak boleh terus tulis macam ni. So you have Pn equal to dalam kurungan square. Okay, so sekarang awak nak cari pattern yang di dalam kurungan tu. Okay, sebab awak dah tahu kat luar itu memang akan constant je square sampai ke sudah. Okay, so kalau awak tengok dekat dalam tu, apa yang awak perasan dengan nombor dia? 1, 3, 5, 7 ni nombor apa? Nombor ganjil. Nombor ganjil. Okay, so kalau nombor ganjil, dia punya formula adalah 2n minus 1. 2n minus 1. Macam tu saja. Okay, so kalau nak make sure jawapan awak tu betul, awak try lah masuk satu nilai. So let's say T1. So T1, 2 darab 1 tolak 1 square. Awak akan dapat 1. Okay, try masuk second. So you have 2 times 2 minus 1 square. 2 darab 2, betul saya buat ni. 3 square kan. Okay, so ni dapat 3 square. Macam tu. Okay, so maksudnya betul lah awak punya pattern. Okay, boleh faham ke yang ni? Boleh. Boleh. Alright. Okay, so kita teruskan. Kita buat yang atas sikit. Okay, so untuk soalan yang B ni, okay, so dia adalah pattern, dia sequence yang melibatkan fraction. Okay, so kita tengok dulu bahagian atas itu, apa pattern yang ada. Okay, so awak tengok bahagian numerator daripada 2 pergi 4. Macam mana? Pattern dia adalah? Darab 2. Darab 2. Darab 2 ke tambah 2? Darab 2. Okay, Tambah so awak darab 2. Okay, so let's say lah awak buat darab 2 kan. Okay, so daripada 4 pergi 6. Adakah dia darab 2 juga? Tambah 2. Bukan. Okay, so Tidak. 4 pergi 6 dia tambah 2. So maksudnya awak kena tukarlah balik yang first tadi tu, dia adalah tambah 2 juga. Okay, so kalau awak tengok 2 pergi 4 tambah 2, 4 pergi 6 tambah 2 and then 6 to 8 plus 2 as well and then 8 to 10 pun plus 2. Okay, so awak dah nampak pattern untuk numerator awak adalah plus 2. Okay, so kalau dia plus 2 maksudnya dia adalah 2 kali something. Okay, so awak terus boleh tulis untuk yang atas tu bahagian numerator awak, it is 2 times n. Okay, so kita punya n dia akan start dengan 1. Okay, so n it will start with 1, 2, 3 and goes up until infinity. Okay, so let's say lah awak buat kat sini, awak check dulu jawapan awak untuk yang numerator ni. Kalau awak masukkan n equal to 1, awak dapat tak balik apa awak ada kat sini? Dapat kan? So kalau awak masukkan n2 equal to 1, so you will have 2 times 1 is equal to 2. Okay, so maksudnya itu betul untuk first term awak. Okay, cuba try masukkan second term juga. So untuk second term awak ada 4 kan? So sepatutnya bila awak masukkan n equal to 2, you will supposed to have 4. So bila 2 darab dengan 2 awak dapat 4. So betul lah bahagian numerator awak, maksudnya pattern untuk numerator awak kiranya dah betul. Okay, so settle kat situ. Boleh follow ke setakat ni? Boleh, Miss. Boleh. Boleh. Okay, so kita pergi bahagian denominator pula. Okay, so denominator, kalau awak tengok yang first term kita ni, dia adalah over 1 tau. Okay, so it's actually 2 over 1. Okay, so daripada 1 pergi 3, apa awak nak buat?
What can you do? Darab 3. Okay, so boleh? Darab 3 boleh, tambah 2 pun boleh. Tapi kita kena tengok yang seterusnya. Adakah dia follow pattern yang sama? Okay, so first tadi awak buat darab 3 kan? So 1 times 3 is 3. And then 3 times 3 is 9. So maksudnya untuk denominator awak, dia punya pattern adalah darab 3, darab 3. Okay, so kalau darab 3, maksudnya dia mestilah 3 kali. Kalau darab dia lain sikit. Okay, so dia macam ni. Let's say lah awak ada tambah 2 kan tadi. Yang atas ni. So untuk tambah 2, tambah nombor yang sama, dia akan jadi 2n. Okay, so kalau awak ada darab dengan 3, dia akan jadi 3 tu sebagai base dan power awak mestilah something. Okay, so kalau dalam kes ini, kita ada 3 power of n. Okay, tapi cuba awak tengok balik. Kalau awak masukkan t equal to 1, boleh tak awak dapat power awak tu? Tidak. Tidak. Okay, saya tak boleh cakap lagi. Okay, good. Okay, so contohlah awak masukkan when n equal to 1, so 3 power of 1 awak dapat 3 kan? Supposedly awak dapat 1 kat sini. Okay, so macam mana awak nak jadikan dia 1? 3 kuasa berapa dapat 1? 0. 3 kuasa kosong. Zero. Okay, betul. So maksudnya daripada this one, n awak akan kekal. Dia mesti akan start dengan 1. So daripada sini, macam mana nak jadikan dia kosong? -1. Yes, dia mesti ada -1 kat sini. Okay, so kalau contohnya sekarang awak ada -1 kat atas tu, so you have 1 minus 1 is equal to 3 power of 0, which is equal to 1. Okay, so next, kalau awak masukkan n equal to 2 pula. So you have 3 power of 2 minus 1 equal to 3 power of 1, which is equal to 3. Okay, so betul lah awak punya pattern sekarang ni. Boleh follow ke? Boleh, Miss. Boleh. Boleh. Okay. Alright, so kita teruskan yang terakhir sekali. Okay, so untuk soalan yang ini, dia ada satu cara lain sebenarnya untuk nampak lagi terang. Okay, so untuk this one sama juga, dia adalah fraction. So kita akan wujudkan pattern one by one. Okay, so first awak buat untuk numerator and then awak buat untuk denominator. Okay, so untuk numerator, kita punya number of term kan start dengan 1 kan? So number of term kita akan start dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Okay, so kalau awak tengok bahagian atas tu, dia sama kan dengan kita punya number of term. Maksudnya dia start dengan 1. Lepas tu dia pergi 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Okay, so maksudnya bahagian atas kita, our numerator dia punya pattern is just n. Okay, so whenever you substitute your value of n, awak punya numerator akan follow je. Okay, so untuk denominator pula, so for your denominator, daripada 2, awak cari dulu pattern dia. From 2, macam mana awak boleh pergi 4? Times 2. Okay, so from 4 to 8, you times 2 juga. Okay, and then sama juga darab 2 sampai ke sudah. Semua darab 2. Okay, so macam saya cakap tadi, kalau darab 2, dia mestilah 2 kali n. 2 kali something. Okay, so maksudnya bahagian denominator awak sekarang dia adalah 2n. Okay, tapi awak kena try dulu denominator awak ni, betul tak kalau awak substitutekan nilai n equal to 1 akan terus dapat 2. Okay, so let's say we substitute equals to 1. Denominator kita 2n kan. So dia akan jadi 2 times 1 equals to 2. Okay, so first term dapat. Okay, let's see second term pula. N equal to 2
So 2n awak sekarang adalah 2 times 2 which is equals to 4. Okay, so maksudnya betul lah awak punya pattern kat sini. So is correct. Okay, itu sahaja untuk soalan nombor 1. Okay ke? Boleh, boleh. Boleh? Miss Boleh. Bong, dia Boleh, 2 boleh. the power of n kah? Macam mana lagi sekali? Sebab kalau n sama dengan 3 kan, 2n. Betul. Sepatutnya dia dekat atas kan? Ting. Ya. Saya buat yang atas je. Macam tu. Kebetulan pula kan dia sama. Ting, ting, ting. So D adalah kuasa 1. This one is kuasa 2. Okay. Thank you betul kan? This one sepatutnya kuasa 2. Okay. Alright. So satu soalan nombor 1. Okay. So soalan nombor 2. Saya tak discuss kat sini. Okay. Sebab soalan nombor 3, 4, 5 tu dia lebih kurang je. Okay. So kita akan dengar lah kawan-kawan awak present. Okay. Boleh kan? Okay. Jom kita start. So soalan 3A adalah daripada H16. So Afika, boleh start present? Assalamualaikum. Boleh dengar kah? Boleh. Boleh. Okay, so first, kita apa jenis sequence? So dekat soalan ni arithmetic sequence. So formula yang kita guna Tn equal A plus N minus D. Okay. Lepas tu, so yang bagi the 10th term of arithmetic 55 over 2. So T10 equals to 55 over 2. 95. 10 term equals to 7 over 2. Jadi kita guna formula tu pergi substitute lah dia. So for the first equation, D equals 55 over 2. Second, A plus D equals to 7 over 2. Lepas tu eliminate one of the nilai the A atau D. So saya buat saya eliminate A. Tapi memang itu tak boleh kan. I mean, ya confirm juga bahkan. Okay, lepas tu lepas tu kita dapat nilai D which is 3. Then nilai D equals 3. Substitute pergi equation first atau yang second. So saya pilih yang first equation. A plus 9 times 3 equals 2. Itu nilai is 1 over 2. Okay. Terus kalau kita cari first term sama dengan A. So kita dapat jawapan dia. Itu je. Terima kasih. Okay, semua boleh faham tak? Boleh. 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 Okay, so macam kawan awak cakap, first thing kita kena tentukan dia adalah sequence dia apa. Okay, so kalau tengok soalan ini, dia memang dah terang nyata lagi bersuluh. Dia cakap kat situ arithmetic sequence. Siapa buat geometrik, saya penggal kepada dia. Okay, so dekat situ dia memang dah cakap arithmetic sequence tau. Okay, so maksudnya awak akan guna formula untuk Tn for arithmetic. Okay, so kawan awak buat, dia T10 equal to 55 over 2. So just substitutekan sahaja nilai n tu ke dalam formula untuk Tn. Okay, and then awak akan dapat dua equation yang berbeza. Okay, so dua equation yang berbeza tu awak boleh guna untuk cari dua variable yang kita tak tahu. Dua unknown yang kita tak tahu. Okay, so betul lah kawan buat ni sampai bawah dapat A equal to 1 over 2. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya terus kepada presenter. Okay, so setakat ni tak ada Okay, so good job Afika. Jom kita teruskan. Okay. 3B, Jo. Jam ni. Ya, teruskan.
Okay, jadi saya akan terangkan soalan B. Mhm. Okay, di sini cakap which term of the arithmetic sequence 147 dot is 88. So first kita tahu yang kita ada nilai kita boleh dapat nilai A and kita boleh cari nilai D to common difference. So we know that nilai A dia 1 kan, and nilai common difference dia 4 minus 1 is 3. Faham ke? Faham. Faham. Okay. Okay, so lepas tu dia bagi lagi nilai untuk TN dia 88. So after kita dapat semua nilai A, D and TN ni, kita masukkan dalam persamaan arithmetic sequence which is 88 equal to 1 plus n minus 1 dalam kurungan 3. So macam biasa kita tu je lah buat macam biasa untuk cari nilai n dia. 88 equal to 1 plus 3n tolak 3. Lepas kita masuk ke kembangkan, then kita 88 minus pula Sama dengan 88 equal to 3n minus 2, then kita akan dapat 3n equal to 90, then final answer dia n minus equal to itu. Okay. Dah. Ada soalan untuk Jo? Tiada. Tak ada. Tiada. Okay, sekejap So kalau awak baca soalan tu, dia cakap Tiada. Okay. So kalau awak baca soalan, dia cakap which term of the arithmetic sequence yang diberi is 88. So kena fahamkan dulu soalan tu betul-betul. Dia nak kita cari apa sebenarnya? Nak cari A ke? Nak cari D ke? Nak cari SN ke? Nak cari TN ke? Nak cari N? Okay, so kalau awak tengok dekat situ dia kata which term. So maksudnya which term merujuk kepada N. Okay, so kita nak cari nilai N yang menjadikan kita punya sequence tu 88. Okay, boleh kan? Okay, so dapatlah jawapan akhir dia 30. So maksudnya pada term yang ke-30 kita punya nilai adalah 88. Okay? Alright, so thank you Jo. Okay, so saya teruskan. Semua orang okey ke ni? Okay. Okay, Miss. Okay, so mari kita teruskan. So soalan this one Izul akan share screen. Oh no, it's okay, Miss. Oh no, it's okay? Okay. Yeah, I think it's better if you yeah. Okay. Assalamualaikum and welcome. Okay, so for today, I will be explaining question 3C. So first of all, the question asks if 4, x, y, z, and 10 are in an arithmetic sequence, find the values of x, y, and z. So first of all, apa? Salah? Apa dia? Salah? Betul? Putra cakap saya salah? Nak kena si Putra ni. Tak ada betul. Oh, okay. Aish, janganlah nervous saya ni. Okay. Alright, so first of all, it's stated that arithmetic sequence, right? So we know that it is common difference. So what do I do first? I usually just write down the infos, which is n 1, 2, 3, 4, 5, and then the terms given is 4, x, y, z, and 10. Okay, so since information given is not enough for us, so we just list it down. So our A, which is the first term, is equals to 4. So the next information that is given to us is 5. And 5, the fifth term is 10, equals to 10. So from the formula given, Tn equals to A plus n minus 1d. We can substitute it all in, which is fifth term equals to 4
plus 5 minus 4, and D. The reason why we do this is because we want to find the common difference. Thus, at the end, we're going to get our common difference equals to 3 over 2. So, with the common difference given, now we have enough formula, we have enough info to substitute into our formula to find the second, third, and the fourth term. So as you can see there, for the second term and the third term and the fourth term, I use the same method, which is substitute into the formula Tn a plus n minus 1d. So you substitute it all in. Since we have a, we have common difference, and we have n, we're going to get x, y, and z. I think it's not necessary for me to explain x, y, z because it is just substitution of the formula. So you're going to get x equals to 11 over 2, y equals to 7, and z equals to 17 over 2. So is it clear? Faham. Clear. Yeah, okay. Thank you very much. Okay. Alright, thank you, Izul. Okay, so kalau tengok dekat sini, kawan awak dah cari nilai D kan? So this one over here, dia dah dapat D. Okay, so another method for us to find the value of X, Y and also Z, aside from using the formula, awak boleh je tambahkan dia. Okay, so maksudnya from 4, so our first term is 4 kan? So kita nak cari second term which is X. Okay, so untuk cari second term which is our X, awak tambahkan sahaja 4 plus 3 over 2. Okay, and then you will get 11 over 2. Okay, so this one is another method. Okay, so kalau nak seterusnya, we want to find T3 which is our Y. So you just add 11 over 2 with 3 over 2, you will get 7. Okay, and so on. Okay, boleh ke? Boleh tanya, Ha, ya. kan tu T5 sepatutnya equals to 4 plus 5 minus 4D kan? Kenapa dia Okay. punya answer 4 plus 4D bukan 4 plus D kah? Kan 5 4 minus 4 is equals to 1. Oh, saya rasa dia typo kat sini. Oh, saya salah tulis itu. Salah tulis kan? Yeah. Sorry. Okay. So this one Okay, thank you. sepatutnya 1. Okay, so betul. Okay. Alright, so settle soalan 3C. Alright, so kita sambung soalan nombor 4. Okay, so nombor 4 adalah daripada Eddie. Eddie akan share screen. Yeah. Ya, okay. So kejap saya unshare screen saya. Okay. Can see or not? Can. Boleh. Okay. So first of all, we know that multiple of 7 is 1 is equal to 7, and then the D equals to 7 also. So let Tn1, we let this one into Tn1 and then this one Tn2. So Tn1 equals to 100, so we'll get 7 plus n1 minus 1, 7 equals to 100, and then it would be 7 minus 7 equals to 93, 7 and equals to 100. So n1 equals to 15, and then since we need to know that is Tn1 is less than 100, so we know that n is lower than 100. This one, so n equals to 14. This is the first one, and then second one is that Tn2 equals to 500. So 7 and 2 minus 1, 7 equals to 500. So this one I will just like 500.
N2 equals to 7 point. So again, since we know that Tn2 is smaller than 500 and 2 smaller than 71.43, so N2 will be equals to 71. And then from that, the terms, what do you call that again? How many multiples? Not multiples, so that we know that there are 71 and then minus 14, and we will get 57. And there is another alternative which you just 500 minus 100, and then you get 400, and then you just substitute into the, I'll call that again, substitute in the formula a plus n minus 1 d equals to 400. You also can get the same answer. That's all. Hello? Paham. Okay. Paham. Can you present? Okay. Okay, then I. Up. Can you Yes. present up? Can you Oh, sorry. upward? Okay. Can you make it bigger? Eddie, can you explain it again, but slowly this time because I cannot catch up the last time. Which one? For what From part? the start, I lost. Okay, so multiples of 7, we know that times 1 equals to 7, and then multiples of 2 equals to 14. So we know that this one is already proven, and then so we just put it into the formula, and we let 100 as our first term. We make it two part lah. We do two parts. One part is for 100, one part is for 500. And then we sub it into the formula. We can get this one. And then if we do all of it, we will get this one. And then n1 equals to 14.29. And then we know that if we want to find the multiples of 7 between 100 and 500, we need to know that the term before that is how many. So we get 14 term is below than 100. Then we do another one. Again, we use the same method, just I simplify it. This one, if you can expand it more, but I just simplify it just like this. And then you will get N2, which is 71.43. And then we know that between 100 to 500, so we know that the term cannot be more than 500. So this one will be lower, and then it will look like this lah. The answer will look like this. N2 is less than 71.43, and then N2 will equals to 71. And then if we want to find the how many terms in between there, we need to like this is the sum of from 0 to 100 to 500. This one is from 0 to 100, and then we just need to like minus both of it, and we will get 57 terms between 100 to 500. Okay. Hello. Thank you, Eddie.
Okay, and then there is another alternative which we just like can how to say minus 500 and 100, and we will get 400, and like this we know that 7 7 plus n minus 1 equals to 400, and then we multiply, we will get 7n equals to 400 again, and then n equals to 400 over 7. We'll get 57.4. This one, and then we know that we cannot more than 400, so it must Tn must smaller than 400, and then we know that n smaller than 50, like this, 57.14, and then n will be 57. Okay. Yeah. Alright, Simple method is more easier, but if you want to make sure your steps is not wrong, better use the first method lah. Just that. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Eddie. Okay, Eddie. Alright, so semua orang boleh faham ke explanation Eddie? Faham ni. Iya. Okay, so saya ada lagi satu method. Sekejap saya share screen. Okay, so there's another one method. Okay, so sekarang we have a number between 100 to 500 kan. So we have 100 ... and then to 500. Okay, so for this method, you need to find the first term of multiple 7 after 100. Okay, so kalau awak tekan calculator, awak akan dapat 105. So maksudnya term pertama selepas 100 yang ada CV 7 is 105. This one. Okay, so 100 kat sini. So dia dekat situ. Okay, so and then kita akan pergi up to 500. So awak kena cari satu term which is the multiple of 7 before dia sampai 500. Okay, so kalau awak tekan calculator, awak kena kira sendirilah kiranya 7 kali berapa dapat nombor yang hampir dengan 500. Okay, betul? So 497. So you will have 497 over here. Okay, so ... sampai 500. Okay, so fokus kita adalah pada yang di dalam ni. Okay, so our focus is on the box tu, in the box tu. Okay, so kita punya A sekarang is 105. Our A is 105, and then 497 tu adalah kita punya last term. Okay, so maksudnya L is equal to so L is equal to 497. Okay, and then kita nak cari kita punya N. Okay, so apa yang awak boleh buat adalah, so kita tahu, we know that our Tn is equal to 497. Okay, so just substitutekan sahaja ke dalam formula A plus N minus 1D. Okay, so your A is 105. And then N kita tak tahu, so minus 1, and then D, our D is 7. So equal to 497. Okay, so this one kalau awak kira, dia akan still dapat jawapan yang sama, which is N equal to 57. Okay, so ada 3 lah cara. Terpulang pada awak nak guna cara yang mana. Okay, boleh faham ke? Okay. Alright, okay. So, kejap. Kita ada soalan nombor 4 daripada Divya, B5. Okay, boleh tak kalau saya nak rehat sebentar? Jadi kita sambung. Okay. Boleh. Okay, so miss, no problem. dalam 10 minit, okay ke? Kita sambung balik 3-5 minit.
Boleh. Alright. Boleh, boleh. Okay. Pasang lagu Nak lagu apa? Pasang lagu. Lagu apa? Lagu sedih-sedih. Aku sedih tak nak lah sedih sangat. Dah best. Janganlah sedih. Red Velvet. Janganlah jiwang. No, sedih-sedih. Red Velvet, Miss. Red Red Velvet, Kingdom. Lagu baru. Twice kah? Lagu baru Red Velvet tu. Saya tak follow sangat. Ya, Ya, lagu baru. Okay. Stream Red Velvet, Miss. Salah. Stream Kingdom. Kingdom.